Rais wa Marekani Donald Trump Jumatatu hii alijiunga na viongozi wa dunia mjini Sharm el-Sheikh huko Misri kusaini makubaliano ya kihistoria ya usitishaji vita kwa Gaza, hatua kubwa kuelekea amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati. Mkutano huo wa kilele ulioshirikisha wawakilishi kutoka zaidi ya mataifa na taasisi 24 za kimataifa umetajwa kama tukio kubwa la kidiplomasia linaloweza kubadilisha historia ya eneo hilo. Makubaliano hayo yaliyosainiwa na viongozi kutoka Marekani, Misri, Qatar, Uturuki na mataifa mengine ya kikanda yalifikiwa baada ya mazungumzo ya muda mrefu na yenye changamoto. Ingawa maelezo kamili ya waraka hayajatolewa, picha zilizochapishwa wakati wa hafla ya utiaji saini zilionyesha ukurasa uliokuwa na saini za viongozi wa kikanda na wapatanishi, ikiwa ni ishara ya mshikamano wa kimataifa. Katika hotuba yake, Trump alisema hii ndio siku ambayo watu wa Mashariki ya Kati na ulimwengu mzima wamekuwa wakiisubiri, wakiomba, wakitarajia na kufanya kazi kwa bidii kuifikia. Aliongeza kuwa makubaliano hayo ni makubwa zaidi kuwahi kufikiwa, akiyataja kama kazi ya kihistoria ya kutengeneza amani. Katika makubaliano hayo, mateka wote wa Kiyahudi waliokuwa hai waliokuwa mikononi mwa Hamas wameachiwa huru na kuungana tena na familia zao katika hali ya hisia kali. Trump alisema, nilishuhudia mapokezi hayo, upendo na huzuni vilijaa. Sijawahi kuona kitu kama hicho maishani mwangu. Wakati huo huo, shangwe zililipuka Gaza baada ya wafungwa 1700 wa Palestina kuachiliwa huru kama sehemu ya makubaliano hayo. Trump alieleza dira yake kwa ajili ya mustakabali wa Gaza, akisisitiza umuhimu wa ujenzi upya na amani. Kwa watu wa Gaza, sasa ni wakati wa kurudisha msingi wa maisha bora, nyumba, huduma na matumaini. Alibainisha kuwa mataifa yenye utajiri na ushawishi mkubwa yameahidi kusaidia juhudi za ujenzi, lakini alisisitiza kuwa usalama wa Gaza utategemea kuondolewa kwa silaha na kuanzishwa kwa jeshi jipya la polisi la kiraia lenye uadilifu. Miongoni mwa vipengele vya msingi vya mpango huo ni kuanzishwa kwa Baraza la Amani, chombo cha muda cha kimataifa kitakachosimamia mpito wa kisiasa na usalama Gaza. Tutawaweka baadhi yenu kwenye Baraza la Amani, Trump alisema kwa utani. Kila mtu anataka kuwa sehemu ya Baraza la Amani. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi na wawakilishi kutoka mataifa zaidi ya 25 yakiwemo Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Canada, Cyprus, Misri, Ufaransa, Ujerumani, Ugiriki, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Italia, Japan, Jordan, Kuwait, Uholanzi, Norway, Oman, Pakistan, Palestina, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Hispania, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza. Miongoni mwa viongozi mashuhuri waliokuwepo ni Katibu Mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu Ahmed Abul Gheit, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Rais wa FIFA Gianni Infantino na Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Katika hotuba yake, Trump aliwatambua viongozi hao mmoja baada ya mwingine, akiwashukuru kwa ushirikiano wao wa haraka. Makubaliano makubwa zaidi hutokea kwa njia hii, alisema Trump, huku kumbi ukilipuka kwa makofi. Trump alipoondoka kuelekea Marekani, alionyesha matumaini kuwa makubaliano hayo yatafungua ukurasa mpya wa amani ya kudumu. So we're going to go and I'm going to say a few words. We'll give you a little speech, and then we're going to meet with the leaders after that and spend a little time together without the media. The media is invited to the speech. I just want to tell you the people behind me and some of the people in the room that are so helpful, but the people behind me are the greatest leaders, most powerful leaders, the richest leaders, frankly. Sometimes it's not politically correct to say that, but I'll say it. The richest in the world that the world has ever seen. And yet when you get to know them, I know every one of them in their own way, and I can say in particular some, because that's the way life works, but some of the greatest people you'll ever meet, and people that really care for their countries. And why this happened is they all came together and they wanted to get Gaza straightened out. They wanted to get the whole thing straightened out. It got to a point where it was just crazy. And once they got together and once we started talking,
it went really, Tamim, it went smoothly. It went so smoothly. You were such a big help, but it went so smoothly that nobody can even believe it, that we're sitting here and getting this all certified out and all done, and everybody's happy about it. Everybody's happy about it, like I've never seen before, actually. I've done other deals, and people don't care as much. Big deals, I think they're big deals, but this is something that's taken off like a rocket ship. And it did from the beginning, and I've heard for years, this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while. And in particular, thank you all. Thank you, Tamim. Mr. General, thank you very much. Thank you very much. Great job. Great job. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you. Well, thank you very much, and that was a great honor. I appreciate it very much, Mr. President. Mr. General, Mr. President, great General, great President, thank you very much. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. With the historic agreement we've just signed, those prayers of millions have finally been answered. As you know, the hostages have been returned, and further work goes on having to do with the, sadly to say, bodies. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. I want to congratulate everybody sitting in these first few rows and standing behind me. I don't know why they chose to stand, but I promise I'll make it short, okay? We are not going to keep you standing for long. These are great leaders. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. Civilians are returning to their homes. The hostages are reuniting. I mean, it's beautiful. I'm just watching it backstage. The level of love and sorrow, I've never seen anything like it. It's amazing when you see they haven't seen their mother, their father. They haven't seen them in such a long time, and they lived in a tunnel, a very little tunnel, very deep. And the level of love is just incredible. It's a beautiful thing to see. It's, in one sense, it's so horrible that it could have taken place, but in another sense, it's so beautiful to see. A new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part, because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world.